রিয়েল টক্স এপিসোড 9-এ যারা এসছেন তারা প্রচণ্ড সাহসী, আমাদের এই এপিসোডে অনেক ইন্সপায়ার করেছেন। তারা হয়তো কর্মসূত্রে অত ফেমাস নন, কিন্তু তারা তাদের কর্মে ফেমাস। বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি রিয়েল টক্স এপিসোড 9। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য 9th এপিসোড অফ রিয়েল টক্স। রিয়েল টক্সের আজকে যারা গেস্ট, হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন, যারা প্রথমবার রিয়েল টক্সের দুটো গেস্ট, আমাদের একজন ফ্যাশন ডিজাইনার আর একজন ডিজিটাল মার্কেটার। হ্যাঁ, তারা খুব সাধারণ লোক, তারা করেছেন খুব সাধারণ কাজ, তারা একটা বিয়ে করেছে, কিন্তু সেই বিয়েটা পুরো কলকাতা শহরে হাহাকার মাচিয়ে দিয়েছে। প্লিজ ওয়েলকাম উইথ আস মিস্টার অভিষেক রে অ্যান্ড মিস্টার চৈতন্য শর্মা। হ্যালো স্যার। হাই ওয়েলকাম টু রিয়েল টক্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের এখানে আসার জন্য। উই আর রিয়েলি অবলাইজড। সবার পুরো অডিয়েন্সের মনে খুব কিছু খুব বেসিক কৌতূহল আছে, আমরা সেই কৌতূহলগুলি ক্লিয়ার করা আজকে খুব দরকার। তো সবাই জানে যে আপনারা বিয়ে করেছেন, ইটস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, অল ওভার নিউজ, পুরো কলকাতা শহর সবাইকে কংগ্রাচুলেট করছে আপনাকে, তো দে আর ভেরি হ্যাপি। বাট আপনাদের লাভ স্টোরিটা কেউ জানে না, কীভাবে শুরু হয়েছে, কীভাবে প্রেম, কীভাবে বিয়ে অব্দি এলো, ওই জার্নিটা যদি একটু শেয়ার করেন। ওয়েল, আমাদের লাভ স্টোরি বা প্রেম যদি বলো, এটা ছোট্ট করে সিনেমা করে ফেলা যায়, কিন্তু ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি I can call it like a lockdown love story, because 2020 মার্চ আমাদের ফার্স্ট লকডাউনটা হলো, আমার মনে আছে। আর সেই সময়টাতে আমাদের বাড়িতে বোধহয় ল্যাপটপ, ফোন আর টিভি ছাড়া আমাদের আর কোনো সঙ্গ, কোনো রকম এন্টারটেনমেন্ট তো কিছুই ছিল না। তো 2020 আমার প্রতি বছরই আমার জন্মদিনটা আমার বন্ধু বান্ধব নিয়ে খুব মজা করে, বড় করে পার্টি করে জন্মদিন করা হয়। কিন্তু ওই 2020 বার্থডে ওয়াজ আ লিটল ডিফারেন্ট, বিকজ সে সময় কেউই বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, রাস্তাঘাট বন্ধ, গাড়ি ঘোড়া বন্ধ, সব কিছু। তো আমার এক বন্ধু আর আরেকটি কাপল, ওদেরই বাড়িতে আমার জন্য একটা ছোট্ট করে পার্টি অর্গানাইজ করেছিল। তো there were just two couples, their children আর আমি। তো আমার জন্মদিনের কেক কাটার যে ছবিটা ছিল, সে তো আমি আমার কোলে ওদের দুজনের দুই বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কেকটা কাটছিলাম। So that was a very cute picture, so which I made my profile picture on Facebook. And that is what grabbed his attention. Okay. And মানে আমরা মানে এখন বিয়ে হয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে, এখনও যখন আমরা বসে অ্যাকচুয়ালি ভাবতে শুরু করি যে কে কাকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা পাঠিয়েছিল, দ্যাট উই ডু নট রিমেম্বার, ভেরি ওয়েল অনেস্ট। তো আমরা একে অন্যের ফ্রেন্ড লিস্টে অনেক দিনই ছিলাম, বাট উই নেভার স্পোক। তো ওই একটা ছবি, বিকজ আমরা দুজনেই খুব বাচ্চা ভালোবাসি, তো ওই একটা ছবি is the main catalyst which kind of like instigated the discussion or the talks between us. And ও আমাকে পিং করে হ্যাপি বার্থডে বলে, অ্যান্ড তো সেখান থেকে ওই সেপ্টেম্বর 2020 সেপ্টেম্বর থেকে আমাদের কথাবার্তা শুরু হয় অ্যান্ড এভরিথিং। তো ইনিশিয়ালি অবভিয়াসলি যেরকম হয়, একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি একজন কারোর সঙ্গে কথা বলছেন, so our talks used to be just very basic, getting to know each other types, and which slowly kind of আমরা মেসেঞ্জারে কথা বলতাম, ফেসবুক মেসেঞ্জারে কথা বলতাম, চ্যাট করতাম। আমার নিজের পার্সোনাল কাজ, ওয়ার্কশপ বন্ধ, ফ্যাক্টরি বন্ধ, শোরুম বন্ধ। আর আমি আমিটি ইউনিভার্সিটিতে পড়াইও, আই এম অলসো আ প্রফেসর অ্যাট দ্য ফ্যাশন ডিজাইন ডিপার্টমেন্ট অ্যাট আমিটি ইউনিভার্সিটি। তো তখন ওই দিনে যেরকম একটা দুটো করে ক্লাস হয়ে, অনলাইন ক্লাস হতো, বন্ধ হয়ে যেত। সো উই হ্যাড আ লট অফ টাইম ইন আওয়ার হ্যান্ডস। তো সারাদিনই আমরা চ্যাট করতাম, মেসেঞ্জারে গল্প করতাম, উইচ দেন গট ট্রান্সফার্ড ইন্টু লং ভিডিও কলস। তো রাত 2-2-2:30 অবধি আমরা মেসেঞ্জারেই ভিডিও কল করতাম। তো এই করতে করতে একদিন আমি বেশ ইয়ার্কি ছলেই ওকে বলেছিলাম যে তুমি কি কখনো কলকাতা দেখেছো? হি ইজ ফ্রম গুরগাঁও। তো বললো না, মানে আমার তো কলকাতার কোনো কানেক্ট নেই, কলকাতা আসার কোনোদিন কোনো দরকারও পড়েনি। আমি কিন্তু ভাবিও নি যে এটার থেকে জিনিসটা এই দিকে আসবে।
আমি ইয়ার্কি মেরেই বলেছিলাম যে খুব শিগগিরই ফ্লাইটস উইল স্টার্ট, আর যতক্ষণ তোমার ওয়ার্ক ফ্রম হোম আছে ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম অ্যান্ড ভিজিট মি অ্যান্ড আই স্টে অ্যালোন, লাইক ইউ ক্যান বি মাই গেস্ট। তো এটা বলে আগেন লাইক আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। এরকম আমরা রোজ যেরকম সকালবেলা থেকে উঠে চা খেতে খেতে গল্প করছি, রান্না করতে করতে গল্প করছি এন্ড এভরিথিং, সাডেনলি আই স ওয়ান ডে উইদিন 2-3 days I think he sent me a screenshot of a flight ticket. Okay. And I was like, he's actually coming. And I was also not mentally prepared for it, that he would take it so seriously and actually book a flight ticket and come to Calcutta. So that's very sweet. That's indeed very sweet. So January 29th I remember he came to meet me, and সেই সময় আমাদের লাইফটা কিন্তু ওয়াজ নট দ্যাট ইজি, অ্যান্ড উই ওয়ার অল ট্যাকলিং উইথ দ্যাট লকডাউন, মানে বাড়ি থেকে বেরোনো মানে ডাবল মাস্ক, হাতে গ্লাভস, স্যানিটাইজার নিয়ে গাড়িতে বসা, যে কোনো জায়গাতে দাঁড়াচ্ছি তো স্যানিটাইজার স্প্রে করে ধরা। তো when I went to the airport and to pick him up, তো ভিডিও কলে সবসময় আমরা দেখছি মানে we are talking, so suddenly when he came out of the airport in the mask, I didn't even realize it's him. একদম কাছে এসে যখন আমাকে হাই অভিষেক বলেছে, then I realized कि it's him. So he had come to meet me for over a weekend, just 2 days, which extended to 2 weeks his stay. And আমরা মানে ও আসার পরে ওকে কলকাতা দেখানোর চলে, মানে আমিও যে এতদিন কলকাতায় জন্ম বড় হওয়া সব কিছু কাজ, কিন্তু আমি কোনোদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হলের ভেতরে ঢুকে মিউজিয়াম দেখিনি, কোনোদিনও বলো প্রিন্সেপ ঘাট থেকে নৌকা চড়ে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজের তলা দিয়ে। সো যেই যে জিনিসগুলো কলকাতায় থেকে করা হয়নি সেগুলো ওর জন্য এসে ওকে কলকাতা দেখানোর সূত্র হয়ে গেল। আর ওই উইকেন্ডের ট্রিপটা এক্সটেন্ডেড টু 2 weeks, কখন সেটা হয়ে গেছে সেটা বুঝতেও পারি। সো ও যখন ফেরত চলে গেল, that was the time I realized कि this is not just another online fling or an affair, and as to how much I was missing him and how much his company meant to me during that time. So now he went back mid-February, I remember, right on Valentine's Day, and then I planned a trip around March 20th. I remember the date also, to go to Gurgaon to meet him and his family. Okay. So about it, I think Cheitan you can say. Yes, of course. So I remember in one of our video call, Abhishek mentioned that he always wanted to visit Taj Mahal. Okay. With his partner. So during his visit to Gurgaon, I planned a trip for Agra. And I think on 22nd March is when we traveled to Agra, and early morning we left from home. And then around 7:30 in morning, I proposed him in front of Taj Mahal with a ring and the knee band. And I asked, will you marry me? And Abhishek took a pause, and then he said, why not? Of course. And then the thing happened, like when we came back to Gurgaon, he had a word with my mother that auntie, we are very serious about our relationship. It's not a casual relationship we are into, and we wanted to be very transparent with the family. And so he said ki maybe by the end of this year we might plan a commitment ceremony. So on which mummy said if you people are happy, we are happy. So I think from there we got that acceptance from the family side, like they are also aligned with this idea. And gradually we started taking baby steps. I think July last year, 2021, is when I was renewing my corporate health insurance. Okay. So in our company, we can also declare same-sex partner as a spouse. Okay, nice. So I declared Abhishek as my spouse, and I got him the health insurance card. And I still remember it was all his, he was all in tears that day. And when you are in a relationship, you do get gifts and all, and it could be a watch, it could be a perfume or a t-shirt. This is more than just a gift. This kind of came with the assurance that this guy is so serious with me that he has actually declared me as his partner or spouse, and in his health insurance. So it was assurance, it was acceptance, it was inclusion in the family, which kind of
touched me and I knew it that অনেকে আমাকে বলেছিল যে তোরা খুব তাড়াহুড়ো করে ফেলছিস and all that. কিন্তু চেতনের এই ছোট ছোট জিনিসগুলো made me realize that this is not Yeah. তাড়াহুড়ো, একদম ঠিক this কথা। is in the right direction. But Abhishek and Cheitan, Abhishek 42, Cheitan 32 by now. Yeah. So এখন অব্দি কেউ বলেনি যে বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে এরকম? দেখো অনেস্টলি স্পিকিং আমরা সকলেই একটা না কোথাও একটা আমরা একটা প্রিভিলেজ সেকশন অফ দ্য সোসাইটি থেকে আসি, যেখানে আমরা যাদের সঙ্গে উঠছি বসছি ঘোরাফেরা করছি কথা বলছি তারা প্রত্যেকেই এডুকেটেড, তারা প্রত্যেকেই তাদের প্রত্যেকেরই একটা এক্সপোজার আছে, তারা প্রত্যেকেই মানে দে অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ দ্য কম্প্যানিয়নশিপ উইচ ম্যাটার্স। কিন্তু মানে আমরা যেটা এক্সপেক্টও করিনি কখনো যে আমাদের জন্য যেটা এত ন্যাচারাল ছিল বিয়ে করার সেটা would be exploding on social media like this. তো তুমি যদি আমাদের দুজনের ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক প্রোফাইলের যে কোনো একটা র্যান্ডম ছবি খুলে তার নিচে যে ধরো শয়ে শয়ে হাজারো কমেন্ট আছে, সেখানে যদি তুমি কমেন্টগুলো পড়ো তার ভেতরে দেখবে 20টা ভালো কমেন্টের পরে কিন্তু একটা এরকম কমেন্ট তুমি পাবেই। সো অনেকেই অনেক কিছু বলেছে, অনেকে এরকম বলেছে আঙ্কেল নিয়ে আচ্ছা বাচ্চা পকড়া or things like that. সো লোকে কে কি বললো সেটা নিয়ে যদি আমরা ভাবতাম তাহলে হয়তো আমরা একটা জাস্ট চুপচাপ নিজেদের মতন লিভিং করেই কাটিয়ে দিতাম। তাহলে কিন্তু আমরা সকলের সামনে আজকে সব কিছু উপেক্ষা করে এরমভাবে আমরা বিয়েটা করতাম। ট্রু ট্রু। So you have to be fearless in what you believe. Okay? So, and I don't think I could have won this battle with anybody else apart from Cheitan. So, yeah, অনেকে অনেক কিছু বলে, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যেটাতে আমরা মানে এতটা এনকারেজ যে ওই কমেন্টগুলোতে কিন্তু আমাকে বা ওকে গিয়ে কোনো রিপ্লাই করতে হচ্ছে না। ওই একটা লোক বা একটি ছেলে বা একটি মেয়ে একটি লোককে কিন্তু আমাদের ওয়েল উইশারটাই থামিয়ে দিচ্ছে, ওই একটা কমেন্টকে ডিফেন্ড করছে আরও 50 জন। সো উই আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাজ টু what a big fan following we have and how much people are loving our decision. Coming off on the topic, the love that you're getting on social media. So how do you feel about this social media attention recently? Like I think we feel blessed and luckiest, and also we feel gratitude because we could able to live a dream which is still a dream of lakhs of people from our community, right? We took this entire wedding ceremony or like as natural as any other wedding, right? So the basic idea, or we still like we communicated this in a lot of our interview, that we are trying to open the pathways for our upcoming generation. Yeah. So like who will be identifying themselves like us. So at least they should not face the same struggle that we faced in our life, right? So we are trying to ensure that the people or like in our generation or in the upcoming generation, they should believe in themselves. They should take pride in who they are. So I think we are very positive about it. We are feeling lucky, to be honest. And I would like to add here, তুমি যখন বলছো না আমাদের কি রিয়াকশনটা সোশ্যাল মিডিয়ার এই রিয়াকশন দেখে এই অ্যাটেনশনটা দেখে সামওয়্যার ডিপ ডাউন আমার মনে হয় আমরা দুজনে এই পদক্ষেপটা নিয়ে একটা খুব বড় সোশ্যালি রেসপন্সিবল কাজ করেছি। True that. Yes. Very strongly. আর somewhere deep down it also makes us feel a little powerful, Responsible. যে আমরা এটা করে মানে কত যে LGBTQ কমিউনিটির ছেলে মেয়েদের বুকে আমরা একটা সাহস জোগাতে পেরেছি, সেটা বুঝতে পেরে মনে হয় যে হ্যাঁ মানে আমাদেরও একটা কিছু করার শক্তি আছে। স্পাইডারম্যান সিনেমাটা যদি তোমরা দেখে থাকো না, স্পাইডারম্যানের শেষে একটা ডায়লগ ছিল, উইথ গ্রেট পাওয়ার্স কাম গ্রেট রেসপন্সিবিলিটিস। So I feel now we have a certain responsibility on our shoulders which we really want to carry out. And we are getting a lot of messages from people from our community that they are facing struggle. They don't know how to talk to family, or they need
they These need are one of those few common problems that people of your community face, right? uh, like they have they like the kind of bully they face in school time. I think we all face equally all the equal challenges, and I think we like I personally got a lot of like I got bullied in my childhood. I still remember a lot of incident, but I like we are trying to ensure like at least family or the parents and kids should openly talk about this matter at home. So the sooner we will make it natural or normal, it would be in betterment for the upcoming generation. So I think that's it. Saying you're coming of bullies Yeah. and discrimination. So can you define or break it down? Yeah, what have you faced? See what happens like in our time. I think it's been a long time, like 10-15 years for me, 15-20 years now. Like at that time people were not like there was lot of movies were there. Now we have a lot of movies around this theme, and there are OTT platform, there are a lot of series. We have all these things we are discussing right now. At that time people were not okay in discussing, like the parents were not comfortable discussing all these things with the kids. So I think my batchmate or in my school people were not, even I'll talk about the faculties also. They were not as supportive as my family right now. At that time, like when I used to get bullied from my classmate, there was no faculty who was defending me, or No one they stood up for you. no, not at all. I still remember like faculty was okay. They were trying to ignore all those incidents, or they were in always in denial mode. Like maybe it's your fault, or you must have done something wrong, that's why they are bullying you. So at that time I've never got support from my faculty also. I still remember that. So people on road, like my classmate on road or in school, whenever we used to cross the pathway, they used to use slang words. Yes. And they were not fear. There was no fear. Like they used to Good tell job, all Mainik. these words in front of a lot of people. So nobody used to react like people like used to react, or they used to try to stop these people. They were also in always in denial mode. So I think that actually it impacts the kids' thought process and mentality. We could able to come out very strongly because we have a very supportive family. But I think there are a lot of people, there are a lot of students, they are still in depression. Even our like people are of our age, they are in depression. They take wrong step these days because they are unable to tell their family members. So yeah, it's not easy to deal with it. Not at all. Abhishek, have you ever faced any discrimination or? Yeah, of course. Like, my story is not very different from his. Typically, my schooling is in 90s. Yeah. ওকে, সেই সময় কিন্তু আমাদের এই মানে আঙুলের ডগায় কিন্তু গুগল, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট এসব কিছু ছিল। তো প্রথমত তো ইটস লাইক আর যে কোনো স্কুলই না ইজ ভেরি ডিফাইন্স গার্লস অ্যান্ড বয়েজ ভেরি 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 স্ট্রিক্টলি। তো আমি কোনোদিন আজ পর্যন্ত একটা ক্রিকেট ব্যাট হাতে ধরিনি, কোনোদিন ফুটবল খেলিনি, বাট দ্যাট ডিড নট মেক মি এনি লেস ম্যাসকিউলিন, আই ফিল, রাইট? অ্যান্ড আমার স্কুলে বেশিরভাগ সময় বন্ধু বান্ধবরা, আই ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু মাই গার্ল ফ্রেন্ডস ইন স্কুল, অ্যান্ড I had one or two male friends who were also very close to me, but 90% of the male friends that I had, my classmates or batchmates, তারা কিন্তু অদ্ভুত নাম ধরে ডাকতো। যেহেতু জাস্ট বিকজ আমি ক্রিকেট খেলছি না বা ওদের সঙ্গে ফুটবল খেলছি না, বা ইন জেনারেল তথাকথিত আমরা যেগুলো জানি যে একটা ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে, আমি খুব ছবি আঁকতে ভালোবাসতাম। ছোটোবেলা থেকেই বলো, বাড়িতে যা পেতাম মোজা, রুমাল, সেগুলো কেটে কেটে আমার বোনের পুতুলের জামা বানাতাম। তো মায়ের সঙ্গে মায়ের টেলারের কাছে গিয়ে মায়ের ব্লাউজের ডিজাইন এঁকে দিতাম। So obviously I was not like the other boys who were of my age. তো স্কুলে মানে suddenly I have messages in my Facebook inbox from my school friends যারা আমার কাছে এখন অ্যাপোলজি চেয়েছে যে অভিষেক, নোয়িংলি আননোয়িংলি হয়তো আমরাও তোকে বুলিটা করেছি।
I feel it's a great thing. Like at least accept. It's unbelievable. Like, I agree. They should accept this because we definitely want their kids to have a good Yes, parenting. They true. should have that good parenting now. At least if they will go with the same thought process, like our batchmate will go with the same thought process, they will be ruining their kids' future. To be honest, so they should accept this, that they bullied in school, and I think they should like they should ensure that their kids should not bully anybody in school. And I feel আজকের ডেটে দাঁড়িয়েও জেন্ডার আর সেক্সুয়ালিটির মধ্যে ডিফারেন্সটা কি হয় এটা ডিফাইন করা নিয়ে ভালোভাবে। ওটা আমরা যত চেষ্টা করব ডিফাইন করার না, ততটাই আমার মনে হয় জিনিসটা আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। লেট চিলড্রেন গ্রো আপ অ্যান্ড ডিসাইড ফর দেয়ার ওন। একটা বাচ্চা যে বড় হচ্ছে তার মাথায় সে যদি একটা মেয়ে হয়ে একটা মেয়েকে ভালোবাসে, একটা ছেলে হয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসে, দ্যাট ইজ হিজ অর হার চয়েস। এটা কিন্তু মানে নয় যে আমি দেখছি যে আমার চারপাশে দুটো তিনটে গে ছেলে আছে, তারা একজন ছেলেকে ভালোবাসে, আচ্ছা আমিও একবার চেষ্টা করে দেখি ছেলেকে ভালোবাসা যায় কিনা। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। ইট ইজ জাস্ট দ্য ওয়ে ইট ইজ, ইউ আর বর্ন উইথ ইট, নোবডি ক্যান টার্ন ইউ গে। ওকে, আজকে আমরা বম্বের এই আরভি ইনসিডেন্টটা দেখছি, একটা 15 বছরের ছেলে, বাচ্চা ছেলেটা, he wrote a note and he committed suicide. So it's how repeatedly he has gone back to his school teachers and he has sought help. Nobody came. At a young life of 15 and 16 years, it's just gone like that. So these things have to stop. আর এটা কোথাও একটা শুরু করতে হবে একদম গ্রাউন্ড লেভেল থেকে, ফ্যামিলি থেকে, বাড়ি থেকে, স্কুল থেকে, কলেজ থেকে, this has to stop. Like a basic thing, like when the kid is of 5 years or 6 years, 7 years, people generally ask, do you have girlfriend? Yes, like yes. they generally ask like a small kid, do you have girlfriend? Yes, yes. What if that boy have same feeling for another boy? Yes. So he will not be able to tell parents because he knows that their parents is expecting a girl. He's been friend. asked the wrong question. He's been asked the wrong question. So I think parents should ask, like, do you have any partner? Yes. Rather than defining the gender, that do you have girlfriend or do you have boyfriend, they should simply ask partner. Like even in our case, like if you are meeting any colleague or any friends, we should ask, do you have partner? If you don't know who's the partner, right? So the first question should be like how's your partner doing, rather than asking how's your wife doing or your girlfriend doing. Are you doing. seeing someone? Yes. Are you dating someone? Like Like that. So the other person should be comfortable in telling who's the partner is. So I think very basic thing we need to work on in our education system and like the family environment, we need to work now. Yes. And it's high time. It's a 21st century. We are still discussing about the identity. It's very surprise. It's very surprise, or I would say it's a sad reality. But we should come out of this. এপিসোড 9-এর এই পার্টটা ছিল দ্য ওয়েডিং, দ্য নেক্সট পার্ট দ্য রিসেপশন। ফর নাও দিস ইজ ঋষভ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ বিন ওয়াচিং রিয়েল। এখানে ভেজাল নয়, সত্য বলা হয়। Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back.